Then there are factors those to be considered by preparation of estimation or economical execution of the work. The quantity of material, availability of material, transportation of material, location of the site, and availability of labor. So these are the important factors to be considered. Quantity of material, you know that when you are having the large amount of quantity of material you needed, you may have the supplementary cost or reduced cost of the material. समजा एक आयटम आपण घ्यायला गेलो बाजारात तो 2 रुपयाला आहे, पण मला जर समजा असे 100 घ्यायचे असतील तर आय मे गो फॉर होलसेल परचेस, त्याच्यामध्ये तो मला आयटम कदाचित 1 रुपयाला पण भेटेल. So rate again based on the quantity of material. That is universally we know. We may have a special provision, special manufacturers of that materials, they can be provided directly with reasonable rate. So small quantity and small quantity associated with higher rate, big quantity associated with lower rate. So then you may have these rates that will be charged in the market, and you may have accordingly the saving in the cost, very important as far as project execution is concerned. Then availability. Many times you know the material but no availability of material. So responsible department staff that take almost care that the material required is available at the site. Sometimes it is available far away, then you need to transport. Then cost of transportation also includes. If the material is easily available at the site, in time, properly, in sufficient quantity as it is required, it will not hamper the work execution. Okay. So material should be made available to the laborers, supervisors. If it is not available, normally the labor supervisors manpower remains ideal. You have to pay for them, then you will be in loss. It will hamper the work. It will hamper your project economically. It may delay to execute your project, time of execution. So you must have full exercise that you should do, that availability of material is there at site very prior to that of start of work. That is responsibility of purchasing the material and making them available. You are having a separate department, purchase department regarding this. We should do very quickly. Sometimes you need to transport the material. So transportation of material from manufacturers and to local sites, towns, cities. You have to transport the material to particular site where it is required. Okay. So the transportation of material, again, it is on the way, on the route, it is good, but if it is at remote, then it is again costly. Bulk material you are transporting, sometimes it is easy as far as the cost is concerned, but sometimes you have to transport delicate material. So small amount of material that you need to do separate provision, that also needed more cost. So all parameters that is to be considered. Okay. So transportation of material that is possible and provides, it should be convenient. Okay. So this point is also to be considered on economic basis in your execution or estimation and costing of the location of site is also important. Never the convenient site for transport, work activities, it is easy, it will boost your work activity. But if site is at remote places, old places, which is frequent loading, unloading of material several times, it is very difficult. Mode of transportation, it is difficult. You need to do separate arrangement of the transmission, it is more costly. Transporting the atoms from one place to another place, loss, damage, they also lead to cost. So you have to think about the location of the site, that is also important. Then availability of labor, skilled, semi-skilled. I told you different types of labor required at different stages of the execution of work. If
you have easily available of the worker and supervisors, engineers, manpower, what we can say, then you can have more easy for execution of the project. Otherwise, these things also hamper to your project economically, and duration wise also the project execution will be delayed. This provides costly because at the site of their residence facility, if you provide for the labor sometimes you need to transport, that is also the leading to the cost. Laborers are available from outer states. If it is such that you may do the provision of staying and all these labor charges that you must have to pay minimum as per as the directives of the government. So all these things are definitely affects the economy. Okay, any doubt? Then contract. Forcing charges at 2 to 5% of the total cost. That is roughly. Unforeseen charges, na? Yes, sir. मला माहित नसतं काही वेळेला की 10 रुपये खर्च होणार एवढं मला माहित असते, पण कदाचित 1 रुपया मला जास्त लागू शकतो. लक्षात येत आहे का? दॅट इज अनफॉर्च्युनेट. मी बघितलेलं नाहीये, मला निश्चित माहित नाहीये. बाजारात तुम्ही जेव्हा निघता पिशवी हातात घेऊन, तर साधारणतः समजा 100 रुपये हातात घेऊन तुम्ही निघाला आणि काहीतरी घेऊन येता, म्हणजे साधारण 100 रुपये तुम्ही जवळ घेतलेत, म्हणजे तुमच्याकडे एक तुमच्या डोक्यात एस्टिमेशन आहे किंवा एक 5, 50, 100, 90 रुपयाचं मी काहीतरी घेणार आहे, 100 रुपयाच्या आतमध्येच मी काहीतरी घेणार आहे. तर तुम्ही बाजारात गेला आणि त्याचा तुम्हाला 150 रुपये खर्च आला, तर 50 रुपीज विल बी अनफॉर्च्युन चार्जेस लाईक दिस. ओके, अनफॉर्च्युन चार्जेस कमीत कमी असावेत. जेवढं तुमचं एस्टिमेशन करेक्ट असेल तेवढं अनफॉर्च्युन चार्जेस विल बी लेस. तुम्हाला काहीच माहित नसेल तर सगळंच अनफॉर्च्युन असेल. तुम्हाला जर काहीच माहिती, आत्ताच्या कंडिशनला तुम्ही एस्टिमेशन अँड कॉस्टिंगला जर बसलात तर तुमचे 100% अनफॉर्च्युन चार्जेस मध्ये जाणार आहे. कारण यू डोंट हॅव आयडिया. असू शकतं 2-2.5% धरू शकतो आपण, पण याचा अर्थ असा नाही की ते खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. अदरवाइज युअर एस्टिमेशन इज रॉंग. So different types of contracts. So, concept of contract first, contract and tender. So this is what we are actually moving. It is an agreement. Contract or tender, it is an agreement enforced by law. The contract invariably follows a proposal from one party and its acceptance by other party. In case of public work department, CPWD, PWD, it means that it is a written undertaking for completion of the work, supply of material, or for providing the particular service that is accepted by competent authority on behalf of government, maybe state or union government. So this is what the contract or tender particularly, that is a legal document, legal agreement that is made in completion of work, in completion of supply of material, in completion of providing the particular services. Okay, authorities are defined for calling the contracts, calling the tender. Superintending engineer असेल, executive engineer असेल, so they are on behalf of government, they are inviting the tenders or contracts, right? So contract, that is a term, means private, individual, partnership, firm, public or private limited concern who have made such undertaking or such agreement for execution of the work, supply of material or services concerned therewith the
respective government. That is the concept. That is agreement. हे कागदावर लिहून देतो. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय? एखादी फर्म, एखादी प्रायव्हेट लिमिटेड ऑर्गनायझेशन, एखादी पब्लिक फर्म हे काय करते? दे आर गिव्हिंग इन रायटिंग legally by law, enforced by law to the respective department. काय असेल ज्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट कॉल केले त्यांना की आम्ही तुम्हाला ह्या टर्म्स कंडिशनवर तुमचं काम करू, तुमचे मटेरियल सप्लाय करू, तुम्हाला सर्व्हिस देऊ. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट आर डिफरंट. मटेरियल कॉन्ट्रॅक्ट, जर समजा मटेरियल सप्लाय करायचं असेल तर मटेरियल कॉन्ट्रॅक्ट. लेबर सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट आहे. आम्ही तुम्हाला लेबर प्रोव्हाइड करू याचं सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट आहे. ओके. मॅन पॉवर कॉन्ट्रॅक्ट आहे, मटेरियल कॉन्ट्रॅक्ट आहे, सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट, आम्ही तुम्हाला ही सेवा देऊ. सो हे सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट आहे. एक्झिक्युशन ऑफ वर्क, हे काम आम्ही करू, दॅट इज ऑल्सो द कॉन्ट्रॅक्ट. ओके. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. सिंपल कन्सेप्ट. देन यू नीड अथॉरिटी कॉम्पिटंट. म्हणजे कोण प्राधिकारी आहे. कोणाला आपण पॉवर दिले टू कॉल द कॉन्ट्रॅक्ट और टू कॉल द टेंडर. बाय कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे भारतीय घटनेनुसार वी हॅव पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, किंवा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ऑन बिहाफ ऑफ, इफ इट इज युनियन गव्हर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आणि जर स्टेट गव्हर्नमेंट असेल तर ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्र. The authorities are delegated. Okay. Powers are delegated to the officers of Central Public Work Department. आता फक्त इथे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आपण म्हटलंय. ऑल डिपार्टमेंट्स कुठले असतील? एज्युकेशन डिपार्टमेंट असेल. नॉर्मली पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मध्ये काय आपल्याकडे मॅक्सिमम कॉन्ट्रॅक्ट काढले जातात. एज्युकेशनल डिपार्टमेंट मध्ये यू आर हॅव्हिंग लेस नंबर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, नाही का? त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला सप्लाय ऑफ लर्निंग मटेरियल असेल, सप्लाय ऑफ लॅपटॉप असेल, सप्लाय ऑफ डेस्कटॉप असेल, सप्लाय ऑफ लॅबोरेटरी मटेरियल्स असतील, सप्लाय ऑफ काय म्हणून आपण त्याला डेस्क असेल. सो दिस इज रिलेटेड टू एज्युकेशन. सिव्हिल वर्क किंवा इलेक्ट्रिकल वर्क, पब्लिक वर्क करायचे असतील तर दॅर इज वर्क ऑफ रोड्स, वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क, वर्क ऑफ सबस्टेशन, वर्क ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क असतील. सो दीज आर डिफरंट अथॉरिटीज. सो एक्झाम्पल इट इज गिवन. त्या सगळ्या केसमध्ये काय आहे, इन सिव्हिल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स और इन मेकॅनिकल वर्क especially associated with public department, that we are having the posts like assistant engineer, junior engineer, assistant engineer, deputy executive, superintending engineer, chief engineer, and then finally you are having the secretary of that department. So based on the authorities, they are having the power to execute the tender. Samja normally junior engineer don't have any power to execute the work, but assistant engineer 10,000, deputy engineer 2 lakh, executive engineer 10 lakh, superintending engineer 15 lakh, chief engineer and above may have full power. म्हणजे एखादं 10,000 पर्यंतचं काम करायचं असेल तर असिस्टंट इंजिनियर कोटेशन टेंडर कॉल करून करू शकतो. एखादं 2 लाखापर्यंतचं काम करायचं असेल तर डेप्युटी एक्झिक्युटिव्ह करू शकतो. जर एखादं 10 लाखाचं करायचं असेल तर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर करेल. 10 लाखाच्या वर पण 15 लाखापर्यंत असेल तर सुपरटेंडिंग इंजिनियर करेल. आणि याच्याही पुढे कोणतंही काम असेल तर हायर कॉस्ट अथॉरिटीज असोसिएटेड विथ हायर अथॉरिटी, दॅट इज चीफ इंजिनियर. सो लाईक दिस delegation of authority it is done. It is applicable to electrical department also. Electrical department म्हणजे कुठलं? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदनगर नाही. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. त्याच्यामध्ये यू आर हॅव्हिंग सिमिलर पोस्ट. ओके. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. राईट. एनी डाऊट?